Your baby or why your friend Jezebel. You a friend Jezebel. The Bible say a soft one at the Jezebel chere na chere. Ya kenka hona yuhi. Eti send a question nisi ebusa say. So a soft one chere o madwen. Anase ne Bible ne ka anase ne honhom no chere. Eti ne wo munie obi biara yewo Jezebel asofo no Jezebel no ye kan Kings hono wi Kings 1 Kings chapter 16 verse 31 to 33 no na oye ba osomfo or worshipper of Baal na sa ba oye ba worshipper yi according to Kings nimara no that's 9:30 no 2 Kings hono be wi no be wi no yenhwe generations or ye then will be PMO at this revelation. This implies say a yahum bia ede atro ohum edenam. It will say na a Jezebel asofo no e chere Jezebel en chere. We chere say yewo asofo ni bi wo ha on be chere o madwen but o mun chere nyame adwen. On be chere o madwen but o mun chere nyame adwen. The Bible na nkasa Nyankopon nkasa enam na kwa Peter so kan say ebi mu chia asem no according to 2 Peter chapter 3 verse 18 ye kan fi 14 ne ba o say ebi mu atwist asem no because omu nsua de eti ye wasofo ni bi wo ha o nsua de ni nti no nie na adwen kire no ana odeko ana so obesua no e honkonkro na beboa wo. He will give you the deeper understanding. Adia ba kwa won say trust no eye edi sem eye revelation bi also a hidden thing, a secret. Na before say secret hidden thing betimi e bi so atro no will be enlightened to you. You need the Spirit of God to give you the illumination, to throw light on it. Enunti obi ntimi mfa ono apese o kire nyame asem e wo se no site o pe no eti Bible no asofo ni bi e kire omomadwen omo nkire nyame adwen enye onkonkro na direct omo ka nyame timpo ebi mo ankasa e kire omo ankasa de omo interpretation na e kire ana ebi no mo nso onkonkro na direct omo ama omo kire. Because of this, no, enya dia me pese yebeko eche bible me pese me fa some critical issues bia asofo no ebinum kura facultation bi na omo kire ase mi hu se trasem no omo nka Nyankopon timupo ye quotation bi ti se bebreka Job chapter 14 1 to 10. There are some of simple scriptures ebi mo adalutu no Job chapter 14 verse 1 to 10. O kan say duampa ye twa sompo e wani da so say ye twa so e be fefe se ne hini ni echinchiri fam na nsuo etogu so a e be san tew se dua e be san afefe se dua ya tew o wie do be kan say se na so onipa wu a no wen ojamu a no wen but asofo ni bebre e use this scripture e di she nkran ono atimi kama no ho say na mimi nipa but o share the point of view a Nyankopon nam Job so the book of Job no all kire yen ho o start fi Job chapter 1 if you start fi Job chapter 13 the last verse edi wura Job chapter 1 ede ba utim se ni Nyankopon timu pone se o mani pa adwen ada ho se ubetimi ewu se na TV Joshua kora ewu eti wenye quotation a you so many quotation e betimi aka ede acheche ye ho re but enye this particular quotation but we no bebrede ye nyomto ana duampo ode ayembusa so bunye wu a onipa na wan sakira wadwen a ede daso bi ani ho enti Job chapter 14 na no
hona no o kan for na o si so obi betimi ayi ade a eye papa fi ade enyim o pese o kire so obi wu ana asan adwensa kira e wo ma nipa onye wu a but quotation bebre afrem ka na o ma dwen enye Kristo adwen se nipa wu a ayi duampo wani da so da bi enye ne sa eti enokra na di adanse say that quotation, that scripture has been distorted. Ya dalutu asem no. Ya osa quotation baako ene asofo bebre yusu Psalm 50 verse 5. Osemo mbo aba ma hotefo ano ma me omo na maforbum ne mu apam. Ti osofo bebre yusu ebo aforekrom yusu. But o can fi from one ba na Kristo kasa fa temu ho. Etu o kasa asem ni mu ukom to detail sa. O kase se meme pe nam bia wianka nwura mu mu anyina me dia wie mu no ma anyina o kire sa ne ma anyina o se nye osika etu obekire yen reflect yen ba Romans chapter 12 verse 1 e ma yete ase se enyi sika ho enya aforebo sa na oka de mu nipadua a wo de bo afore aye den ama Kristo etu de yen hwe sa quotation so asofo ni yusu aya me busa enti no question no baako ebi yusu o madwen e de kire Psalm 50 verse 5 no nkasa mfa for the boy ye disca boy for you. He was talking about giving ourselves, our life as a ransom sacrifice to God. Send a Christian so the nipadua den ebo for them aye. Christ is the first altar, the first sacrifice. It is a quotation so and so yadalutu no. Ye chere in different way. It will be free so about for Lenantino and one. There be any scar for the bonus. According to Psalm no 50 verse 5. Oh, start if you wanna a chiro amount. I think quotation means to say Psalm 50 verse 1. Psalm 6 verse 1. Oh, I saw for no koya kofai ibinom. Say da kin Uzziah wi no ana me Azaya mi hu merade tina kin Uzziah na de onye ti bebre kreti bi bom pai se Uzziah bi owo fie na so na hu merade we share this quotation now. You are being distort the word of God which ya semono because you shaking Uzziah nankasa no you bi oye obi a oba bedi ne papa de obedi hin Bible say obubu ni fi abosum ni bi obubu yi ye asofo adoyi o sha asofo but ade ba akopɛ ana oye nyamichi okay nka 2 Kings chapter 15 verse 1 to 7 oka Hosea no ono na friend Amazia ye wo hye ne lifestyle ni bibia na ade ba akoye na ahomaso sometimes nyame pese yesu ya nyama bi obo asofo no hwe asofo no nti no feel say he has the right ono so betimi akọ the altar so akọ she incense eti one day and nyame ka chen say there be you don't have the right upon so obo asofo nyina eti nyame ma yale e ka ne to obubugu wo enum nyame so de ko wom na de ko wom to de ko wom. So that doesn't mean say no ebefo no boa enti no say na asofo distort to the word of God, dilute the word of God no enye ana quotation ma kwa me di twato e wo kakra yi bebre wo because me ka anaje bebo en Luke chapter 19:27 bit because atamfo mpese me di om so nyina yemfo mbra anim ni yenku om. Some message we a Kristo asem na noka. Kristo asem na noka. Obi bia on pese medine so. No okwabrane I don't know the way anyame asem na yesi ko. Enti se na ye ka no question na yesi ko na e no kre. Asofo ni bebre kire o madwen. Omo nkire nyame adwen. Sofo ni bebre because the woman say se we sofo no ama wo kwama nkonkron no ametra wo a wo be kire wo awadwen because you can never understand and cannot interpret the scriptures without the spirit of God. Ana wunya tena boni mu a nkonkron no ontra mu da nkonkron no ba bia but ni bibia mu no
We need to agree with that. The Holy Spirit is everywhere, but not in everything. That you can be a child of God. Say be a walk sorry to nyame nipa o nyame ba oboa. Me de ade we yem faton kakra. Aya bebretimi kase. Yenyina ye nyame ma na o kase me de me nyame ba o say na me de me nyame adoi. We can come Bible now according to Genesis. Yeti asese me pa cho yenko Genesis sisi ana yenhwa de o yenko Genesis chapter 6 1 and 2 yenkan ho. When men began to multiply, so na nipa yes wo dɔɔso no on the face of the land, wo asase ni no, and daughters were born to them. na emma yom start so mo emma no. Verse 2 The sons of God, yenya botre o say the sons of God nyankopɔn ma so that the daughters of men were fair. na nipa ma ya wunyame ma na o nipa ma eto obi ntibe nka sɛ ɛno nso yɛ bia bi mo nam o ka sɛ yenyine nyame ma enye obi na nyame ba ni nyankopɔn kokora wo no na nyame ba ye wunyame ma sa quotation bi mu kra sɛ abɔfo mo bai nkyerɛkyerɛ mbebre wɔ. But I'm not here for that for now. Chechem bebre wo ho. Inshranka ne din. Eti ne meka nyina ne se ye wonyankopon ma na wo nipa ma. Eti se meka so ye nyame ba na wo asebe wo ye niema bi ense fata katem se na wo de wo ye nyame adoe a wo chi adoe kra wo nya. Adoe kra wo nya. Na kra pa na meka. Wo ye nipa ba enu nti na wo dwin wiase niema. But obi we nyame ba no otwe odwen mu niema oba hyehyɛ wadamudi eden e wo soro. Amen. Na ne mepese ye kanie eno ekofo dwabro no be friend beto mu eti ne meka nyina ne se ye nyame onkonkron ana betimi ma the deeper understanding for you to interpret the scripture with the understanding of the Holy Spirit. Be a onkonkron person odeko and the secret thing e huye da bia meka. If you a minister you are not ready, prepare the word of God. Men for semenenko. Don't rush, because every word bia you utter you be accounted for. Be so thing very risky. Asem bia, because asem na wo kan enye nyame adwenya nyame bebu waten ana afi ne ekọ biem ne se ye wasofo bi nso ho a omo kanyame adwen enye omo adwen nti sana kwahyen edibesi ye webi mu a omo kire omo adwen ye webi mu ho a honhum bi ana efo mu ese asem no sena ya chere ye Jezebel enkyerɛkyerɛ ana ye webi mu a nyame ankasa yisuo mo ekire nyame adwen. Amen.